Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на онлайн-лектории Теософского общества в России. Сегодня мы приветствуем лектора из Бразилии Рикарду Линдеманна. У Рикардо ученая степень в области религиоведения. Он защитил диссертацию по философии йоги, магистр философских наук, инженер-строитель, бывший генеральный секретарь Теософского общества Бразилии, член Генерального совета Теософского общества, президент Союза астрологов в столице Бразилии, автор книги «Наука астрологии и школы мистерий» и соавтор книги «Традиция мудрости», международный спикер, переводчик Бхагавад-гиты на португальский язык. Тема его выступления сегодня «Философия йоги в приложении к теософской работе». Dear friends, welcome to the online lecture program of the Theosophical Society in Russia. Our speaker today is Ricard Lindemann from Brazil. Ricard Lindemann is PhD in Science of Religion, thesis on Yoga Philosophy, MA in Philosophy, civil engineer, former General Secretary of the Theosophical Society in Brazil, and General Council member, President of the Union of Astrologers in Brasilia, author of The Science of Astrology and the Mystery Schools, and co-author of the Wisdom Tradition. International speaker, Bhagavad-gita translator into Portuguese. The topic of his talk today is Yoga Philosophy applied to Theosophical Work. Dear brother Ricardo, we are ready to start. Spasiba, I thank you for the opportunity. Спасибо, я благодарю вас за такую возможность. Yoga Philosophy applied to Theosophical Work was a lecture I presented in Singapore in the World Congress, last World Theosophical Congress. Это выступление философия йоги в приложении к теософской работе. Это та лекция, которую я читал на последнем Всемирном конгрессе Теософского общества в Сингапуре. Ignorance is the cause of sorrow, as mentioned in the Yoga Sutra, the ancient yogic philosophy, according to the Yoga Sutra of Patanjali, which is a book, of course, based on direct perception, has important answers about what is the purpose of life and how to overcome sorrow that can applied to Theosophical Work, can be applied. Невежество является причиной скорби, о чем говорится в йога-сутрах. Мы знаем такую книгу. Древняя йогическая философия, изложенная в йога-сутрах Патанджали, основанная на непосредственном восприятии, имеет важные ответы на вопрос, что является целью жизни, и показывает, как преодолеть скорбь. Эти советы могут быть применены и к теософской работе. In the book, The Science of Yoga, it is from the Theosophical Publishing House, 1961, Dr. Taimini sustains that yoga is the science of self-knowledge with a gradual method of self-discovery. This is based on a commentary of the Yoga Sutra 600 years before Christ, okay? It's the ancient tradition. Итак, в своей книге «Наука йоги», которая была издана Теософским издательским домом в 1961 году, доктор Таймни утверждает, что йога — это наука самопознания с постепенным методом самопознания. И сама книга была написана, как мы знаем, Патанджали где-то 600 лет до нашей эры. Dr. Taimni, Iqbal Kinshan Taimni, was born 1898 and passed on 1978, was a professor of chemistry at Allahabad University in India and an influential scholar in the fields of yoga and Indian philosophy. His degree was in London, his PhD. He was a leader of the Theosophical Society
and Taimni authored a number of books of Eastern philosophy, including a modern interpretation of Patanjali's Yoga Sutras. Итак, доктор Таймени, его звали Игбал Кишен Таймени, родился в 1898 году и умер в 1978 году. Он был профессором химии в Аллахабадском университете в Индии и влиятельным ученым в области йоги и индийской философии. Он получил научную степень в Лондоне. Он был одним из лидеров Теософского общества и автором ряда книг по восточной философии, в том числе и современной интерпретации йога-сутр Патанджали. The yogic philosophy affirms that a kind of illusion or ignorance about oneself, a lack of self-knowledge, called avidya in Sanskrit, is the cause of sorrow or evil. And the same has been said by Buddha, Krishna, Shankara, Plato, and similarly the Christ saying, "You shall know the truth, and the truth shall make you free," according to John 8:32. It is important to emphasize that when so many sages and masters of the wisdom were agreeing in one essential point of comparative study of religion and philosophy, then this point shows itself as an expression of theosophy or the ageless wisdom. Йогическая философия утверждает, что некая иллюзия или неведение о себе, недостаток самопознания, называемый авидья на санскрите, является причиной скорби или зла. И то же самое утверждали Будда и Кришна, Шанкара, Платон и аналогично Христос, говоря: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанн 8:32. Важно подчеркнуть, что когда так много древних мудрецов и учителей мудрости согласны в одном существенном пункте сравнительного изучения религии и философии, то ясно, что это положение является выражением теософии или вневременной мудрости. Oh, this is to test our perception. Это такой тест на наше восприятие. How it's easy to make an illusion into our perception. Он может нам дать некоторое представление о том, как легко создать иллюзию нашего восприятия. It is necessary to emphasize that the seeming separation between human soul, which is the so-called Jivatma, and the super soul or Paramatma is only subjective. Patanjali points out the cause of sorrow or evil is avidya in the Sutra 2:4, and usually translated as ignorance, not exactly the lack of intellectual knowledge or erudition. Otherwise, it could not generate effect or sufferings that could affect even the learned or the wise, according to Yoga Sutra 2:9, but rather the illusion or ignorance of spiritual wisdom caused by a kind of cognitive confusion between the opposites. As Patanjali stated, avidya is taking the non-eternal, impure, evil, and non-atman to be eternal, good and atman respectively. Итак, необходимо подчеркнуть, что кажущееся разделение между человеческой душой, дживатмой, и сверхдушой, параматмой, является лишь субъективным. Патанджали указывает, что причиной печали или зла является авидья, Йога-сутра 2.4, обычно переводимое как неведение. Это не совсем недостаток интеллектуальных знаний или эрудиции,
Иначе она не могла бы произвести последствия и страдания, которые могут затронуть даже ученых или мудрых, как сказано в Йога-сутрах 2.9. Это скорее недостаток духовной мудрости, вызванный своего рода когнитивной путаницей между противоположностями, как утверждает Патанджали. А видео считает не вечное, нечистое, злое и не атман вечным, чистым, благим и атманом соответственно. Perhaps it is only through the experience of death, for example, that most people will be able to discriminate between the eternal and the non-eternal, spirit and matter, which seem to be the first step on the path of discrimination, or to be simpler, as Mabel Collins put it, the soul of man is immortal, and its future is the future of a thing whose growth and splendor has no limit. Возможно, только через опыт смерти, например, большинство людей смогут различить вечное и невечное, дух и материю, что, кажется, является первым шагом на пути распознавания. Или, если сказать проще, как выразилась Мейбл Коллинз, душа человека бессмертна, ее будущее – это будущие сущности, чей рост и великолепие не имеют предела. Therefore, self-knowledge is the purpose of life, as Patanjali considers, as well as the development of the powers that are latent in consciousness and matter of the bodies, in which consciousness quotes itself when he states, the purpose of the coming together of the Purusha or spirit and Prakriti or nature or matter is gaining by the Purusha awareness of his true nature and the unfoldment of powers inherent in him and in Prakriti. Sutra 233. Поэтому самопознание есть цель жизни, как считает Патанджали. Так же, как и развитие сил, скрытых в сознании и материи тел, в которые оно облачается. Он утверждает, цель соединения Пуруши, духа, и Пракрити, природы или материи – это обретение Пуруши осознания своей истинной природы и раскрытие сил, присущих ему и Пракрити. Йога-сутры 2.23. It seems thus that Patanjali anticipates in more than 2,000 years the modern theories of evolution as Taimni considers. It is by combining this idea of the evolution of life with that of evolution of forms that the theory of evolution becomes intelligibly, and its beauty and significance are revealed. The forms evolve to provide better vehicles for the evolving life. Таким образом, похоже, что Патанджали более чем на 2000 лет предвосхитил современные теории эволюции, как считает Таймни. Он пишет, именно объединяя эту идею эволюции жизни с идеей эволюции форм, теория эволюции становится понятной и раскрывается ее красота и значение. Формы эволюционируют, чтобы обеспечить лучшие проводники для эволюционирующей жизни. However, Patanjali does not ascribe evolution to chance, but rather to a conscious or unconscious purpose of the Purusha spirit to discover his own true nature, developing the potentialities of himself and of the bodies which he used to quote himself. Однако Патанджали приписывает эволюцию не случайности, а скорее сознательной или бессознательной цели Пуруши, духа, раскрыть свою истинную природу, развивая свои собственные потенциальные возможности и возможности тел, которые он использует, облекаясь в них. Patanjali said that from this lack of self-knowledge or avidya comes egotism or identification as mita, which
the bodies are vehicles of consciousness. As Taimini explains, when the pure consciousness, I am, gets involved in matter and owing to the power of Maya or illusion, knowledge of its real nature is lost. The pure I am changes into I am this, where this may be the subtlest vehicle through which it is working, or the grossest vehicle, namely the physical body. Патанджали говорит, что из-за этого недостатка самопознания, види, возникает эгоизм или отождествление асмита с телами или проводниками сознания. Как объясняет Таймни, когда чистое сознание Я Есть вовлекается в материю и благодаря силе майи, иллюзии, теряет сознание о его реальной природе, чистое Я Есть превращается в Я Есть Это, где это может быть как тончайшим проводником, через которое оно действует, так и грубейшим проводником, а именно физическим телом. Patanjali adds that the attraction for what is pleasing the body and the repulsion, attraction is raga, and the repulsion is dvesha, for what is unpleasant to it results in attachment to life or abhinivesha, or fear of death, which reinforces the lack of spiritual self-knowledge, avidya. This completes the painful vicious circle of afflictions or kleshas that bind human beings to the wheel of birth and death. Патанджали добавляет, что влечение, которое называется рага, к тому, что приятно телу, и отвращение, которое называется двеша, к тому, что ему неприятно, приводит к привязанности к жизни, абхинивеша, или страху смерти, что усиливает недостаток духовного самопознания авидии. Так замыкается болезненный порочный круг недугов, клеш, привязывающих человеку к колесу рождения и смерти. This is a picture from the Hare Krishna movement, very nice for our reflection. Это картинка, которая была создана движением Харе Кришна, и она очень такая полезная для нашего размышления об этих темах. The fact that is that from a good diagnosis of the cause of evil or suffering depends its cure, and the solution suggested by Patanjali is samadhi or ecstasies, reveals wisdom by direct perception. Samadhi is a state of perfect concentration or dharana of the mind. Therefore, if ignorance and its subsequent desires are the subjective cause of sorrow and the root of karma, there is a need for a solution. Дело в том, что от правильной диагностики причины зла или страдания зависит его излечение, а решение, предложенное Патанджали, это самадхи или экстаз, раскрывающий мудрость путем прямого восприятия. Самадхи — это состояние совершенной концентрации, которое называется дхарана, совершенной концентрации ума. Поэтому если неведение и вытекающие из него желания являются субъективными причинами скорби и корнем кармы, то необходимо найти решение. Through samadhi is the seeming separation between the human soul or jivatma and the super soul or paramatma can disappear or be overcome. This is expressed in the simpler way by calling the principle which gives life, dwells in us, and without us, is undying and eternally beneficial. It is not heard or seen or smelled, but it is perceived by the man who desires perception.
Через самадхи кажущееся разделение между человеческой душой дживатма и сверхдушой параматма может исчезнуть или быть преодолено. Коллинз выражает это проще. Принцип, дающий жизнь, обитает в нас и вне нас, неугасающий и вечно благотворный, не слышен, не виден, не обоняем, но воспринимается человеком, который желает воспринять. The problem of lack of self-knowledge is ageless and its cause is subjective, as well as its solution. But to be effective, the solution must adequate language to the contemporaneous age. First, Shravana, which is generally translated as listening to the teachings about truth and study the scriptures, is the first step of the solution according to some the orthodox ancient darshanas or Indian philosophy as Nyaya and Vedanta. The other steps were known as second, Manana, or the power ponder over that truth, and three, Nididhyasana, generally translated as the practice, concentration, or meditation on it and life. Проблема недостатка знания себя вечна, ее причина субъективна, как и ее решение. Но чтобы быть эффективным, решение должно быть выражено языком, адекватным современной эпохе. Первое. Шравана, что обычно переводится как слушание учений об истине и изучение священных писаний, является первым шагом решения проблемы, согласно некоторым ортодоксальным древним даршанам индийской философии, таким как Ньяя и Веданта. Другие шаги известны как второй – манана, или размышление над этой истиной, и три – нидидхьясана, обычно переводимые как практика концентрации или медитации на этом. Sri Ramana Maharshi, this Vedantic sage, added a fourth stage, samadhi, or temporary ecstasy, and fifth, Shakshaktaran, or realization, when the illumination becomes permanent or irreversible, and therefore extinguishing ignorance forever. Шри Рамана, ведантийский мудрец, добавил четвертый шаг самадхи, или временный экстаз, и пятый сакшаткарам, или реализация, когда озарение становится постоянным или необратимым, а значит, навсегда уничтожает неведение. The idea of a progressive solution is also presented in the Eightfold Noble Path to Nirvana as given by Lord Buddha in the Fourth Noble Truth. To make it even more practical and simpler, he suggested the Panchasila, declared also by Blavatsky and Alcott, among so many others, as a beginning of preparation to the path to Nirvana, or as a preliminary solution for sorrow, to avoid at least heavy karma. Идея последовательного решения также представлена в благородном восьмеричном пути к нирване, данном Господом Буддой в четвертой благородной истине. Чтобы сделать ее еще более практичной и простой, он предложил панчашилу, провозглашенную также Блаватской и Олькотом среди многих других, как начало или подготовку к пути к нирване, или как предварительное решение для преодоления скорби, чтобы избежать, по крайней мере, тяжелой кармы. First, I observe the precept to refrain from destroying the life of beings. Second, I observe the precept to refrain from stealing. Third, I observe the precept to abstain from unlawful sexual intercourse. Fourth, I observe the precept to refrain from falsehood. 5, I observe the precept to refrain
from using intoxicants. This is Buddhist Catechism of Olcott. Итак, 5 правил. Первое. Я соблюдаю заповедь воздерживаться от уничтожения жизни существ. Второе. Я соблюдаю заповедь воздерживаться от воровства. Третье. Я соблюдаю заповедь воздерживаться от незаконных сексуальных отношений. Четвертое. Я соблюдаю заповедь воздерживаться от лжи. Пятое. Я соблюдаю заповедь воздерживаться от употребления интоксикантов. Это из буддийского катехизиса Олькота. Even such a preliminary virtuous life is difficult for most of the people because avidya, meaning ignorance or illusion, as the cause of egotism, is so rooted that seems to be difficult to wait for the harvest of good karma from virtuous actions. Taimini comments on that. This idea of ensuring a happy life by means of virtue, apart from the impracticability of living a perfectly virtuous life continuously while still bound by illusion, is based on a delusion about the very nature of what the ordinary man calls happiness. Даже такая предварительная и добродетельная жизнь трудна для большинства людей, потому что авидья, то есть неведение, или иллюзия, как причина эгоизма, настолько укоренилась, что кажется трудно дождаться урожая хорошей кармы от добродетельных действий. Таймни комментирует это. Эта идея об обеспечении счастливой жизни посредством добродетели, не считая того, что невозможно постоянно жить идеально добродетельной жизнью, оставаясь связанным иллюзией, основана на заблуждении относительно самой природы того, что обычный человек называет счастьем. So it is difficult to see that unhappiness is consequence of bad karma, and bad karma is a consequence of egotism, which is rooted in the lack of self-knowledge. This theme is considered by Patanjali in the Sutras 12 till 14, the reservoir of karmas which are rooted in kleshas, afflictions, and rooted in ignorance, brings all kinds of experience in the present and future lives. As long as the root is there, it must ripen and result of different class, length, and experiences. They have joy or sorrow for their fruit according as their cause is virtue or vice. Поэтому трудно понять, что несчастье является следствием плохой кармы, а плохая карма – следствием эгоизма, который коренится в отсутствии знания себя. Эту тему рассматривает Патанджали в сутрах 2, 12-14. Накопление карм, которые коренятся в клешах, недугах, коренящихся в невежестве, приносит все виды опыта настоящей и будущей жизнях. Пока корень существует, он должен созреть и привести к жизням разного класса, продолжительности и опыта. Их плодом является радость или скорбь, в зависимости от того, что является их причиной – добродетель или порок. Mabel Collins put it in simpler words. Each man is his own absolute lawgiver, the dispenser of glory or gloom to himself, the decreer of his life, his reward, his punishment. These truths, which are as great as life itself, are as simple and as the simplest mind of man. Feed the hungry with them. Мейбл Коллинз выразила это более простыми словами. Каждый человек сам себе абсолютный законодатель, сам себе назначающий славу или мрак, сам определяющий свою жизнь, свою награду и свое наказание. Эти истины, которые столь же велики, как само бытие, просты, как ум первобытного человека. Накормите ими голодающие души. The way to feed the hungry
or present the ageless wisdom to the general public is therefore an important first step to begin Shravana or hear the truth, considered above to be the beginning of the solution and to help human mind to find freedom. Поэтому способ накормить голодных или представить вневременную мудрость широкой публике является важным первым шагом для начала шраваны или слышания истины, которое рассматривается выше как начало решения проблемы, и для оказания помощи человеческому разуму в обретении свободы. Taimni as well as Patanjali suggests to come from the known to the unknown, from concrete problems of sorrow to abstract mind, in a progression like the Sutra 117, reasoning, reflection, bliss, and sense of pure being, using meditation on attractive or interesting subjects, and so on. In other words, the way to progressively discover the human mind through meditation is similar to the ideal way to reveal it to the public in a lecture. That is why the yogic philosophy can be applied through theosophical work. Таймни, как и Патанджали, предлагает идти от известного к неизвестному, от конкретных проблем скорби к абстрактному уму, в последовательности, как в Сутре 1.17. Рассуждение, размышление, блаженство и чувство чистого бытия. Используя медитацию на привлекательные или интересные темы и так далее. Другими словами, способ постепенного познания человеческого ума через медитацию подобен идеальному способу раскрытия его перед слушателями в лекции. Вот почему йогическая философия может быть применена к теософской работе. In another highly recommendable book, Principles of the Theosophical Work, published by the Theosophical Publishing House, of course, 1991, Iqbal Kinshik Taimni develops a way to present the ageless wisdom or theosophy that has important correlation with that yoga's gradual method of self-discovery. В другой очень рекомендуемой книге «Принципы теософской работы», которая также была издана Теософским издательским домом в 1991 году, Таймни разрабатывает способ представления вневременной мудрости или теософии, которая имеет важные корреляции с йогическим постепенным методом самопознания. There is a need of new techniques to be developed for the opening of new lodges. As Taimni brilliantly sustained, it is really wonderful how easily people accept an idea which has not got the label of any particular denomination. And we have no right to insist on our giving the truth of theosophy in a particular form, which makes their acceptance by the ordinary man unnecessarily difficult. This means that the presentation of the esoteric philosophy follows some idea. Необходимо разработать новые методы для открытия новых отделений. Как блестяще выразился Таймни, это действительно замечательно, как легко люди принимают идею, которая не имеет ярлыка какой-либо определенной конфессии. И мы не имеем права настаивать на изложении истин теософии в определенной форме, которая делает их принятие обычным человеком излишне трудным. Это означает, что изложение эзотерической философии, далее будут даны некоторые идеи на этот счет. This means that the presentation of esoteric philosophy should catch the attention of the common people from the very beginning, first lecture or chapter, and able to show that these truths
can be of some help to them in living their difficult lives, leading the mind of the audience from the known to the unknown. Так, это означает, что изложение эзотерической философии должно привлекать внимание обычных людей с самого начала, первая лекция или первая глава, и мочь показать, что эти истины могут оказать им некоторую помощь в проживании их трудной жизни, а также вести сознание аудитории от известного к неизвестному. To see that men are not kept away from these truths by any avoidable faults on our side, developing a sensible language, avoiding labeling words and titles that could create any rejection or unnecessary resistance. A liberal use of diagrams and illustrations, a clear presentation of ideas, a keen interest in the subject dealt with, and appeal to the emotions where this is possible, an earnest and dignified bearing and sympathetic understanding of human nature and its problems. These conditions should be thoroughly studied in our training centers. Итак, еще принципы, которые следуют за предыдущими, следить за тем, чтобы людей не отвлекали от этих истин какие-либо недостатки с нашей стороны, которых можно избежать. Разрабатывать разумный язык, избегая ярлыков и названий, которые могут вызвать неприятие или ненужное сопротивление. Свободное использование диаграмм и иллюстраций, четкое изложение идей, живой интерес к рассматриваемому предмету и обращение к эмоциям, где это возможно, серьезное и достойное поведение и сочувственное понимание человеческой природы и ее проблем. Эти условия должны быть тщательно изучены в наших учебных центрах. It seems important to keep always in mind that ignorance is the cause of sorrow or evil. Therefore, in the way to find wisdom and overcome ignorance, to deliver an adequate lecture on theosophy could be a first step, particularly if the conditions already mentioned are observed. Важно всегда помнить, что неведение является причиной горя или зла. Поэтому на пути обретения мудрости и преодоления неведения чтение адекватной лекции по теософии может стать первым шагом, особенно при соблюдении уже упомянутых условий. Perhaps it could be useful to give an example, our experience in Brazil. There, the section gives to each new member a complimentary copy of Dr. Taiman's Principles of Theosophical Work along with the diploma. We try to put its suggestions into practice by working accordingly, particularly in the reference to the subchapter technique of opening a new lodge. We adjust them to our local reality as follows. We even add a paper that Sviatoslav is making, I suppose, a translation. Возможно, было бы полезно привести в качестве примера наш опыт в Бразилии. Там наша секция вручает каждому новому члену вместе с дипломом бесплатный экземпляр принципов теософской работы доктора Таймани. Мы стараемся применить его предложения на практике, работая соответствующим образом, особенно в отношении подглавы «Техника открытия новой ложи». Мы адаптируем их к нашей местной действительности. И также мы прилагаем один документ, который я перевожу и сделаю доступным на русском языке в ближайшее время. We can give a course preferably based on an introductory theosophical book, such as Besant's Ancient Wisdom or Blavatsky's Key to Theosophy. Thus, the students have the material already issued for their study. It seems to be important to have a planned sequence of basic theosophical subjects
as those classical books can offer in order to give the students a panoramic view of theosophical thought. In fact, in Brazil, we give an introductory course on theosophical thought based on a book entitled The Wisdom Tradition, written specially by Pedro Oliveira and myself for such a purpose. Мы можем провести курс, предпочтительно основанный на вводной теософской книге, такой как «Древняя мудрость Ани Безант» или «Ключ к теософии» Елены Петровны Блаватской. Таким образом, у изучающих уже есть готовый материал для изучения. Представляется важным иметь спланированную последовательность основных теософских тем. Их могут предложить эти классические книги, чтобы дать студентам панорамный взгляд на теософскую мысль. В Бразилии мы читаем вводный курс теософской мысли по книге «Традиция мудрости», написанной специально для этой цели мной и Педро Оливерой. It tries to give a panoramic theosophical view updated with modern science discoveries, perhaps not so abstract, but more centered on human experience. These are 9 chapters as follows. First, the human contradiction. Second, what is theosophy? Third, consciousness and its vehicles. Fourth, the cycle of life and death. 5, the law of action and reaction. 6, the law of evolution. 7th, the universal laws. 8th, the path of spirituality. And 9th, regeneration and the significance of life. В ней делается попытка дать панорамный теософский взгляд, обновленный современными научными открытиями, возможно, не столь абстрактный, но более сосредоточенный на человеческом опыте. В книге 9 следующих глав. 1. Противоречие человека. 2. Что такое теософия. 3. Сознание и его носители. 4. Цикл жизни и смерти. 5. Закон действия и реакции. 6. Закон эволюции. 7. Универсальные законы. 8. Путь духовности. И 9. Возрождение и значение жизни. The plan is to give 9 lectures in sequence, 1 each month, in order for the public to have time to assimilate the theosophical main ideas and concepts and to create roots and habits of relationship with the group and periodical presence at the theosophical meetings. Планируется читать 9 лекций последовательно по одной в месяц, чтобы у публики было время усвоить основные теософские идеи и концепции, а также заложить основу и создать привычку отношений в группе и периодического присутствия на теософских собраниях. But also we encourage the students to have an independent meeting in the interim, which means 14 days after the lectures. Finally, nearly at the end of 9 months, we invite the students to join the Theosophical Society. Our first goal is to get at least 3 new members during the time to be able to find a TS study group or a study center, as it's correct from the regulations and rules, is study center. And we generally reach more than that. Once this goal is reached, the last lecture is purposely given by the General Secretary of the section, who takes the opportunity to present to them the new TS study group or study center charter. Then the group is officially founded. With this method, almost 1 new group each year can be formed in each region. Мы также поощряем изучающих проводить независимые встречи в промежуточный период, то есть через 14 дней после лекций. Наконец, близко к завершению 9 месяцев мы приглашаем изучающих присоединиться к Теософскому обществу. Наша первая цель – получить по крайней мере 3 новых членов за это время, чтобы иметь возможность основать
учебную группу Теософского общества или учебный центр, как мы это называем, и обычно мы достигаем большего, чем это. Как только такая цель достигнута, последнюю лекцию специально читает генеральный секретарь секции, который, пользуясь случаем, представляет им новый устав учебной группы Теософского общества. После этого группа официально учреждается. С помощью этого метода в каждом регионе можно создавать почти по одной новой группе в год. It is simpler than it seems, but demands some prior arrangement. First, we have to organize a team of at least 9 trained lecturers, preferably living in a region nearby, available to travel to the destination one each time. Otherwise, some of the lecturers will need to go there more than once, and that demands more sacrifice and availability of the lecturer. We found it easier to ask this small sacrifice once a year of each lecturer. Это проще, чем кажется, но требует некоторой предварительной подготовки. Сначала нам нужно организовать команду из как минимум 9 подготовленных лекторов, желательно живущих в близлежащем регионе, готовых поехать в пункт назначения по одному каждый раз. В противном случае кому-то из лекторов придется ездить туда более одного раза, а это потребует от него больших жертв и усилий. Мы пришли к выводу, что проще просить каждого лектора о такой небольшой жертве один раз в год. We have some autonomy based on our rules that delegate power to the coordinators of the 5 regions in Brazil. This makes it easier to create the local team of lecturers for their training. These rules were based on the idea of decentralization suggested by Dr. Anja Pessan in her book, The Ideals of Theosophy, modeled after the panchayats or local councils of ancient India. Мы обладаем определенной автономией, основанной на наших правилах, которые делегируют полномочия координаторам 5 регионов в Бразилии. Это облегчает создание местной команды лекторов для их обучения. Эти правила были основаны на идее децентрализации, предложенной доктором Аней Безен в ее книге «Идеалы Теософии» по образцу панчаятов или местных советов Древней Индии. Another important point, which is generally the main difficulty, is to find at least one member or sympathizer as a fulcrum or pivot of that work, living in the chosen city and available to arrange the particulars to secure a place, classroom, or auditorium for the lectures. We try to solve this problem by selecting the cities where there is already an interest from the list of sympathizers of our website, trying to slowly find a possible local leader along the process. Другой важный момент, который обычно является основной трудностью, это найти хотя бы одного члена или сочувствующего, как точку опоры или стержень этой работы, живущего в выбранном городе и готового решить конкретные вопросы, чтобы обеспечить место, класс или аудиторию для проведения лекций. Мы пытаемся решить эту проблему, выбирая города, где уже есть интерес, из списка сочувствующих на нашем сайте, пытаясь постепенно в процессе найти возможного местного лидера. These obviously demand a previously organized and attractive website for the TS section. If indeed we ask the public for a voluntary and suggested contribution to pay the expenses for renting the place or the travel of lectures, but so avoiding any possibility to exclude anyone for lack of money, as the contribution is not obligatory. That habit could also prepare the new group to manage its own economy and naturally stimulate it to organize their members to become financially self-sufficient from the very beginning.
Это, очевидно, требует заранее организованного и привлекательного веб-сайта для секции Теософского общества. Если необходимо, мы просим общественность сделать добровольный взнос для оплаты расходов на аренду помещения или поездки лекторов, избегая при этом возможности исключить кого-либо из-за отсутствия денег, так как взнос не является обязательным. Такая привычка может также подготовить новую группу к управлению собственной экономикой и, естественно, стимулировать ее к организации своих членов, чтобы они с самого начала стали финансово самодостаточными. Anyway, to expand the Theosophical Society, there is a need to understand and preserve its functions. These functions of the Theosophical Society in the Divine Plan are briefly given by Dr. Taimani as follows. First, to give to humanity certain deepened truths of life which are needed for taking the next step in human evolution. Second, to instill certain universal guiding principles like brotherhood into the minds of people in general, so that it may become possible to usher it in a better world order. And third, to provide agents in the outer world to understand the plan in a general way and can thus consciously cooperate with the elder brethren in the work which they are doing for the betterment of the human race. В любом случае, для расширения теософского общества необходимо понимать и сохранять его функции. Эти функции теософского общества в божественном плане вкратце изложены доктором Таймани следующим образом. Первое. Дать человечеству определенные более глубокие истины жизни, которые необходимы для того, чтобы сделать следующий шаг в человеческой эволюции. Второе. Внушить определенные универсальные основополагающие принципы, такие как братство, в умы людей в целом, чтобы стало возможным создать лучший миропорядок. И третье. Обеспечить сотрудников во внешнем мире, которые понимают план в общих чертах и могут сознательно сотрудничать со старшими братьями в работе, которую они выполняют для улучшения человеческой расы. The first function is related to the second object or the Theosophical Society, which is to encourage the study of comparative religion, philosophy, and science. The second function is related to our first object of universal brotherhood or fraternity. And the third function seems to be related to the third object of the Theosophical Society and its intersection. Первая функция связана со второй целью теософского общества, которая заключается в способствовании сравнительному изучению религии, философии и науки. Вторая функция связана с нашей первой целью, всеобщим братством. И третья функция, по-видимому, связана с третьей целью теософского общества и его внутренней секцией. The letter was defined by H.P.Blavatsky in her work The Key to Theosophy, referring to it as the inner section of the Theosophical Society. She wrote. Последняя была очень хорошо определена Еленой Петровной Блаватской в ее работе «Ключ к теософии». Говоря о ней как о внутренней секции теософского общества, она писала: Practical occultism is far too serious and dangerous a study for a man to take up unless he is in the most deadly earnest and ready to sacrifice all, himself first of all, to gain his end. But this does not apply to members of our inner section. I am only referring to those who are determined to tread that path of discipleship which leads to the highest goal. Most, if not all, of those who join our inner section are only beginners, preparing themselves in this life to enter in reality upon the path in lives to come. This is from the Key to Theosophy. Так, цитата из «Ключа к теософии».
Практический оккультизм – слишком серьезное и опасное занятие для человека, если он не предан ему всецело и не готов принести в жертву все, и себя прежде всего, ради достижения своей цели. Но это не относится к членам нашей внутренней секции. Я ссылаюсь только на тех, кто решился идти по пути ученичества, ведущему к высшей цели. Большинство, если не все примкнувшие к внутренней секции, только начинающие, готовящие себя в этой жизни, чтобы в будущее действительно встать на этот путь. Also, in the preliminary memorandum, she adds basic information about intersection, saying its general purpose is to prepare and fit the student for the study of practical occultism or Raja Yoga. This is indeed one of the most clear and historical evidences of the essential connection between Theosophy and Raja Yoga. Кроме того, в предварительном меморандуме она добавляет основную информацию о внутренней секции, говоря, что, цитата, ее общая цель – подготовить и снарядить ученика к изучению практического оккультизма или раджа-йоги. Это действительно одно из самых ясных и исторических свидетельств существенной связи между теософией и раджа-йогой. The historical letters of the Mahatmas and the intersection seem to be related to timeless expression in his principle of theosophical work. But the large majority of its members of the Theosophical Society have a defined conviction based on a well-authenticated facts that the Theosophical Society is not a mere academic body, but a direct instrument of the Elder Brethren through which they expect to bring definite changes in the world with the knowledge and cooperation of its members. Исторические письма Махатм и внутренней секции, похоже, связаны с выражением таймни в его принципах теософской работы. Цитата. «Но у значительного большинства членов теософского общества есть определенное убеждение, основанное на хорошо проверенных фактах, что теософское общество – это не просто академический орган, а прямой инструмент старших братьев, через который они ожидают принести определенные изменения в мир с помощью знаний и при сотрудничестве его членов». In fact, that seems to be the theosophical action par excellence, as the Mahachohan states. It is the self-sacrificing pursuit of the best means to lead on the right path of our neighbor, to cause as many of our fellow creatures as we possibly can to benefit by it, which constitutes the true theosophies. For our doctrines to practically react on the so-called moral code, we have to popularize a knowledge of theosophy. That is the reason why it seems so important for humanity and the Theosophical Society's future to encourage the project of developing techniques for expanding the Theosophical Society through new areas, opening the new study centers and eventually new lodges. На самом деле это, похоже, и есть теософское действие par excellence. Как утверждает Махачохан, именно самоотверженное стремление найти наилучшие средства, чтобы наставить на правильный путь нашего ближнего, чтобы от этого как можно больше наших собратьев получили пользу, и составляет истинного теософа. Чтобы наши доктрины практически отразились на так называемом нравственном кодексе, мы должны популяризировать знания теософии. Вот почему так важно для человечества и будущего теософского общества поддержать проект по разработке методов расширения теософского общества за счет новых территорий, открытия новых учебных центров и в конечном итоге новых отделений. Well, it seems that's all. Thank you for attention. Вот, похоже, и все на этом, и благодарю вас за ваше внимание. Thank you very much, dear Ricardo. We are now coming to the questions and answers, and the part where we have some discussion.
Большое спасибо, дорогой Рикардо. Ну, теперь мы переходим к вопросам, ответам и комментариям по теме, которую мы сегодня обсуждаем. Я завершаю демонстрацию презентации. Maybe we can add that any comments or practical suggestions will be well received. Peace to all beings. Shanti. Да, ну и как указано на слайде, любые комментарии и практические предложения будут благодарно приняты по адресам, которые здесь указаны. И мир всем существам Шанти. Алексей, и прошу вас, ваш вопрос, комментарий. Я в первую очередь, конечно же, хочу поблагодарить нашего брата Рикардо за прекрасную лекцию. И, у меня небольшой вопрос. Как Рикардо считает, насколько важно количество членов теософского общества? То есть важно ли теософскому обществу быть многочисленным или достаточно определенной группы людей, но хорошо подготовленных в вопросах теософии? То есть насколько важно количество членов? Спасибо. Well, first of all, I would like to thank Brother Ricardo for the wonderful lecture. And I have a question. What do you think? How important how important is the number of members for the Theosophical Society? Is it important to have many members, or is it enough to have only a certain group who are very well learned and prepared? Well, first of all, I suppose that it is important to popularize a knowledge of theosophy. The number of members is maybe a consequence, not our first object in this or main goal. Во-первых, я считаю, что важно популяризировать знания теософии. Количество членов является следствием этого процесса, а не нашей главной целью. Secondly, that most important than the intellectual preparation of each or education of each member is the disposition of altruism to cooperate with the others. Во-вторых, я считаю, что самое главное в процессе подготовки или в процессе образования, так сказать, членов теософского общества, это развитие альтруизма и готовности кооперации с другими. Which means if we only add a great number of people as members, but they are still too much ego-centered or egoistic, this will not be good for the future of the Theosophical Society. А это означает, в частности, что если мы только лишь добавим большое количество членов к нашему обществу, но они по-прежнему будут эгоистичны, то это не будет хорошим делом для будущего нашего общества. It is better to have less members, but good servers or cooperators. Поэтому лучше иметь меньшее количество членов, но тех, кто лучше проявляет себя в служении и более готов к кооперации, к сотрудничеству. Thank you. Isis, please switch on your microphone. Hello. Hello, friends. Hello, друзья. Здравствуйте, друзья. I'd like to ask a question to Ricardo about empty words. What is the relation of promoting theosophy as words or as a way of living? Some well, translate, please. Я бы хотел задать такой вопрос насчет пустых слов, да, то есть какое соотношение есть между продвижением теософии как просто некого набора слов или словесного выражения идей, или продвижением теософии как образа жизни? My question, fazer em português que eu entenderia mais fácil.
That's it. Well, let me finish the question. The idea is, what is the relation of our self-development with promoting Theosophy? Then I will speak in Portuguese. Итак, соотношение, ну, чуть-чуть уточним вопрос, каково соотношение между саморазвитием и продвижением, распространением теософии. И здесь его задаст на португальском для точности. Minha pergunta, Ricardo, tem a ver com promover palavras vazias. Qual é a relação do nosso desenvolvimento pessoal com a nossa divulgação teosófica? That's my question. Well, it's a very important question, because if we don't live according to what we are trying to promote, it will be a kind of empty word or empty words, as Isis was mentioning. Это очень важный вопрос, потому что если мы сами не живем в соответствии с тем, что пытаемся продвигать, распространять, то все это будет пустыми словами с нашей стороны, как упомянул Изис. By the other side, it is very interesting to see that as more we are trying to let us see, to make an exposition of Theosophy into others. С другой стороны, очень интересно видеть, что чем больше мы стараемся представить теософию другим, more we are learning. Тем больше мы сами учимся. To teach is the best way to learn. Потому что обучать или учить — это наилучший метод обучения. Because you are tested on the clarity of what you are trying to teach. Потому что ты постоянно проходишь испытания на ясность понимания того, чему ты хочешь научить других. And make a movement of inspiration of your jivatma or immortal soul. И как бы придает импульс устремления твоей дживатме к бессмертной душе. As Blavatsky said, it activates our antakarana, or our connection to the jivatma or higher self. Как говорит Блаватская, это активизирует нашу антахарану или связь с нашей дживатмой, или с нашим высшим я. So it means that apparently the person is serving the others. Поэтому получается так, что кажется, что человек служит другим. But the great benefit effect will come to the teacher. Но огромный благотворный эффект на самом деле приходит к тому, кто учит. This is karma. Это карма. Thank you. Если можно, тоже вопрос от меня. Вот в связи с пандемией, да, как изменилась работа, которую в общих чертах описал Рикарду, потому что мы знаем, что все вышли в Zoom, все стали встречаться онлайн. Изменило ли это вот этот описанный порядок, и происходит ли больше или меньше встреч, перешли ли они в онлайн, как это происходит сейчас? Ricardo, I have a question also about the procedure of work that you described with the creating new study groups. After the pandemic happened, we know that everybody went online and everyone is meeting online. So has it changed the way you work in any way? Do you meet more often or less often, or do you meet online? How does it happen these days? Yes, a very interesting question, because in the paper I added to Svetlana, I gave these possible suggestions of improving the method through the website and Zoom platform, etc. Да, это интересный вопрос. В том документе, который Рикардо мне отправил, который я буду переводить, там изложены определенные
предложения по улучшению метода этой работы, в том числе через веб-сайт и с использованием вот таких систем видеоконференц-связи, как Zoom и других. For example, if we need to send 9 Brazilian lectures to Russia, it will be really expensive. Ну, например, если нам нужно будет отправить 9 бразильских лекторов в Россию, то это будет очень дорого. But we are talking now without costs. Но прямо сейчас мы с вами общаемся совершенно бесплатно. This does not mean that it is the same as to have only virtual connection, because ISIS have been already there. Ну, это не означает, что у нас должна быть только такая связь по онлайн, в виртуальном формате. Например, ИЗИС уже бывал в России не раз. So I suppose a first touch in personal connection is as well very important, but does not need to make all the lectures in a presential way. Я полагаю, что первая встреча, чтобы установить вот такую вот личную связь, она очень важна, чтобы она произошла, скажем, в личной жизни, да, но это не означает, что все встречи потом должны обязательно быть только очными, офлайн. Is that clear for the method? The paper is given with this instruction, with expand or actualize the method to nowadays possibilities. Ну, в общем, в том документе, да, тоже ясно, что этот способ общения, этот способ работы, он актуализируется в согласии с современными условиями, современными обстоятельствами нашей жизни. Thank you. Спасибо. Прошу вас еще комментарии или, может быть, вопросы, которые вы хотели бы задать. Я думаю, что мы будем очень рады видеть лекторов из Бразилии, если они приедут к нам погостить, выступить с семинарами. Может быть, 9, может быть, 20, то уж сколько они смогут. У них большое теософское общество, так что... Ricardo, we would be very happy to welcome your lecturers from Brazil, whether at 9 or 20. I know that Brazil has a big Theosophical society, so we would be happy to see you and to see some seminars, Theosophical seminars that you might give in our country. Well, this can be arranged. I don't know if we have more lectures to give, possible lectures. ISIS is good as well to arrange those subjects. Ну, да, это может быть, можно об этом подумать. Я не знаю, сколько у нас готовых лекторов. Возможно, Изис тоже сможет в этом помочь, потому что у него большой опыт в такой работе. Татьяна, прошу вас. Ricardo? Which I do think for the expansion of the Theosophical Society's purpose or the beginning of a new study center. Ну и вообще, конечно, такая работа очень полезна, плодотворна, она сказывается в плане расширения теософского общества и осуществления его целей, и, в частности, дает начало новым теософским группам или учебным центрам. Which is essentially important as the technique we develop. Что, по сути, очень важно для той технологии работы, которую мы выработали. Is to give a complete panorama or a whole view of theosophy in some 8 or 9 lectures. Она подразумевает, да, вот этот вот панорамный взгляд на теософскую мысль, который дается в рамках 8 или 9 выступлений. So to give them in a sequence of subjects. Таким образом, чтобы эти темы излагались для слушателей в последовательности. And not as generally happens in the Theosophical Society, that the subjects are according to the interest of the teacher and not in a sequence for the public. А не так, как это обыкновенно случается в теософской работе, в теософских встречах в нашем обществе, что
Значит, темы, которые обсуждаются, темы лекций, которые читаются, они берутся случайным образом в согласии с только интересом самих лекторов. So if the learner or the person who is attending the audience have a whole vision of theosophy, then there is a possibility of the affiliation into the society. Таким образом, чтобы если посещающий вот эти встречи человек обретает такую общую картину теософской мысли, да, то у него появляется возможность на самом деле рассмотреть вступление в теософское общество. So one thing is to have attraction subjects which are of various subjects, but not in sequence. Ну, обыкновенно, как мы знаем, даются на теософских встречах самые разные темы, но они не увязаны в последовательность. And other thing, if the object is to make a new study center, И еще один момент, если целью является создание новой учебной группы или учебного центра, is to give them in a planned sequence to make this whole vision of theosophy. вот тогда очень важно именно давать им, значит, давать людям информацию в запланированной последовательности тем, чтобы таким образом передать вот эту общую картину. But one isolated lecture will never produce the same effect. Да, но один отдельный лектор никогда не произведет такой эффект. Because the person must develop a kind of a need for the next lecture, so it becomes a habit to study. Происходит таким образом, что каждый выступающий, каждый лектор, он как бы создает потребность у слушателей в том, чтобы встретиться со следующим лектором и его услышать, такую потребность в изучении. So it's not the same thing as to make an intensive course in a weekend of 9 lectures. Will not have the same effect. Поэтому идея, конечно, не в том, чтобы дать такой интенсивный курс на протяжении, например, одних выходных, дать 9 лекций. Это никогда не произведет такого же эффекта. Because in the time, the people are making connections and knowing other people and making friends. This is human relationship. So at the end, you have a group. After 9 months, for example. Потому что в процессе всех этих встреч, этого курса, люди общаются друг с другом, заводят, как бы, они знакомятся друг с другом, возникает дружба. И вот благодаря установлению таких человеческих отношений в конце может возникнуть учебная группа. Of course, with the hugs of Isis becomes easier. Конечно, если вас обнимают, как любит делать Изис, это становится легче. Thank you. Татьяна, прошу вас. Рикардо, большое спасибо, что вы нам дали глубокий теоретический экскурс развития наших качеств от эготизма к альтруизму. Мне хотелось бы спросить вас, насколько вы преуспели в этом самосовершенствовании, практически ваши шаги. Поделитесь, пожалуйста, с нами, как освободиться от эготизма и как мы должны приобретать альтруистические качества и как помогает нам в этом теософия. Спасибо. Dear Ricardo, thank you very much for the theoretical basis that you showed during your talk today of our qualities, how we proceed from egotism to altruism. So the question is, could you speak a little more about how successful are you in this process, and share with us how to practically, maybe in your personal example, or experience, how to free yourself from egotism and how to approach altruism, and how Theosophy can help us in this. The first thing, I suppose, is that in some way, all we are Buddhas or Christ in training. Ну, первое, что нужно сказать, я полагаю, что так или иначе, но все мы Будды или Христосы в становлении.
So it is the presence of the Supreme in our heart that makes possible for us to develop any theosophical altruism. Поэтому именно присутствие Высшего в нашем сердце дает возможность нам развивать любой такой теософский альтруизм. I suppose some effect of this practice during my life give me some opportunity to learn more about theosophy that if I was only reading at my home. Я полагаю, что некоторая практика моя в этом направлении в течение жизни, некоторый эффект, который эта практика принесла, дает мне возможность больше узнать, больше понять в теософии, чем если бы я просто бы читал у себя дома. But in some way, we create in that way a kind of good karma of relationship with other people in the same search. Но в то же время другой важный момент, что мы в процессе вот этого общения, в процессе взаимодействия с другими людьми создаем карму хороших отношений с другими, которые тоже находятся в этом процессе поиска, как и мы. So in some day I had a meditation activity with Dr. Radha Burnier, which changes my life for this experience that I would never have at home reading any book. Вот однажды, например, я участвовал в занятиях медитации с Радхой Берне, и этот опыт изменил мою жизнь, чего бы никогда не произошло, если бы я просто сидел дома и читал книгу. And it is a perception of truth that changes our life. И именно вот такое восприятие истины изменяет нашу жизнь. But this does not mean we are already saints. This means we have a sight or an insight of that, and so we are invited to live accordingly. Это, конечно, не означает, что мы уже святые, это означает просто, что у нас есть некое видение этого или некое прозрение, которое нас приглашает жить подобным образом. So yoga meditation creates an opportunity, but if you have attachment with people who have already reached some other levels of meditation, this makes a lot of difference. But it is a karmic effect or compensation of our good activities. Поэтому йога, медитация, это все дает свой эффект, но это все создает возможность. В то же время, если мы связаны и имеем отношения с людьми, которые уже достигли определенного уровня реализации в медитации и, может быть, в другом направлении, то это изменяет все очень сильно к лучшему, дает очень сильный нам такой дополнительный импульс. Вот. А это само по себе является кармическим эффектом или плодом наших хороших действий. So if I make an analogy with the golden stairs of Madame Blavatsky, и поэтому, если провести аналогию с золотыми ступенями, которые изложила Елена Петровна Блаватская, if we are, for example, in the 5th step, and we stand the hand to people on the 4th or the 3rd step to give some help for them to get the ladders up. То есть, если мы стоим, например, на 5-й ступени, опережая таким образом тех, кто стоит на 4-й или на 3-й, то мы можем дать им определенную помощь и помочь им подняться на ступень выше. It's a natural karmic consequence that some hand will come from you to the 6th or 7th step to help you.
Тогда естественным кармическим следствием этого будет то, что некая рука протянется и в вашем направлении с 6-й или 7-й ступени, чтобы помочь вам подняться на ступень выше. So this is the importance of the Sangha that Isis generally are speaking of, which means the group can help more than a book isolated. И в этом есть такое кармическое благо, которое дается сангхой, общиной, на которую часто говорит Изис таким образом, что группа может нам оказать намного больше помощи, принести намного больше блага, чем просто изолированное изучение наедине. Which is the most difficult challenge in this way is well put by Madame Blavatsky in occult, the practical occultism. И самое трудное испытание, связанное с этим, описывается Еленой Петровной Блаватской в труде «Практический оккультизм». The members of the group must be like fingers of the same hand. They must have a fraternal link. Члены группы должны быть как пальцы одной руки, то есть должны иметь братственные связи друг с другом, братские связи, да. Спасибо. Thank you very much. Ricardo. The only word I know in Russian is спасибо. Единственное слово по-русски, которое я знаю, это спасибо. Well, thank you very much. And could you probably speak a little bit about other techniques that you have, like Theosophical Caravan and Spotlight? We heard something from Isis. Maybe you could also speak a little bit about it. Я прошу Рикарду еще сказать несколько слов о других подходах, которые они используют, такие как Теософский караван и то, что называется Spotlight или прожектор. Caravan is speciality of Isis. Let us ask her to talk about. Караван — это как раз специальность Isis, поэтому можем ее попросить сказать несколько слов. Isis, would you like to give a brief comment about it? To add to our lecture today? Isis коротко прокомментирует, чтобы добавить в копилку нашей сегодняшней встречи. Well, caravan is a technique that we have developed in Brazil because Brazil is a very big country, not as big as Russia, but very big country. Караван — это такая техника, которую мы разработали в Бразилии. Бразилия — это очень большая страна, не такая, как Россия, но все-таки очень большая. And as we have to travel to the place where the summer school will be held, И поскольку нам нужно ехать в то место, где произойдет встреча летней школы, then we give lectures on the way. So we stop on the places where there are people interested in Theosophy. мы по дороге останавливаемся, чтобы дать определенные лекции в тех местах, где есть люди, которым интересна теософия, интересны теософские темы. Yes, and we have seen some groups started like that. И произошло так, что некоторые группы были созданы таким образом. And of course, if we add first the caravan shows the interest to the local people. И, конечно, караван тем хорош, что он сначала создает интерес со стороны местных жителей. But afterwards, we have, as Ricardo has said, we have to have a follow-up. We have to give them some material so they could feel strong enough to form a group. Но потом, конечно, как сказал Рикардо, нам необходимо давать им определенный материал, может быть, в виде лекций, чтобы они окрепли достаточно, чтобы создалась группа. The term spotlight was created in the United States, where
some theosophists travel around giving talks in the past. Что касается техники или технологии, которая называется Spotlight или прожектор, можно перевести на русский или как-то по-другому, то она была создана в Соединенных Штатах, где отдельные лекторы путешествовали по стране. Yes, I remember Joy Mills was a spotlight. There was a couple called Eunice and Felix Layton. They were spotlights traveling all over the US giving talks. Я помню, что вот Джой Миллс ездила по стране с такими лекциями в этом формате. И Eunice and Felix Layton. Да, вот эти два человека, муж и жена, тоже использовали этот подход. Yes. So it is to be conscious that you may spread theosophy to places where there is none. Ну и таким образом возможно распространять теософию даже в тех местах, где нет никаких групп, нет никаких там членов общества, учебных центров. And also, at least this is the experience that we have in Brazil. When we travel together, when we a group of people traveling together, going to the summer school, it's a pleasure in itself. Ну, конечно, нужно сказать, что когда мы в группе с теософами путешествуем вместе, вот, проводя такую работу, это само по себе большое удовольствие. So we enjoy the company of the group, and we also give talks in new places. Поэтому мы наслаждаемся обществом нашей группы и заодно даем выступления в новых местах. Yes, that's what I have to say. I suppose this is giving you an idea, because in this way you begin to find the possible leaders, which in fact the main difficulty is to find one person to begin the group. And this is the way to find it. After that, if you have a seed, you can develop the sequence of lectures around that person, which is the organizer. Ну, да, вот такая идея, которую сейчас описывает Изис, она как бы, в частности, дает возможность преодолеть самую главную сложность, которая здесь существует. Это самое трудное — это найти одного человека, так вот, лидера этого импульса, этого проекта, который мог бы послужить началом группы. Вот, если такой человек находится, подобно семени, да, то потом все это уже растет, само как-то продвигается вперед, и легче проводить встречи и организовывать занятия. But now with Zoom and other platforms similar, we can multiply our presence without cost or even need to make a luggage with you. Но сейчас с Zoom и с другими подобными платформами намного проще как-то вот так присутствовать лектору везде, где это необходимо, без всякой нужды тратить деньги, время, вести с собой багаж и так далее. Yes, but it's still very important for people to meet together, right? Because they have to become a group. Yeah, so it is the interaction, this combination of techniques could have a better result than which is only the caravan or only the course. You see, it's a mix. Then you invite people to the meeting, the national meeting. Then the person sometimes come. Да, я заметил, что все равно для людей очень важно встречаться вместе физически, да, быть вместе, чтобы они привыкали друг к другу, как Рикардо описывал, возникали отношения, и они становились группой. Он говорит, что да, действительно это очень важно, но вот поэтому очень эффективным может быть соединение, смесь этих подходов.
Вот. И потом человека можно приглашать уже на национальную встречу. One important thing it is to have at least once a year a national convention, for example. But this must be physical, I suppose. Can be hybrid. Some people can come by Zoom platform and some people can come personally. И очень важный момент в том, что хотя бы раз в год нужно проводить национальный съезд. И он, я полагаю, должен быть физическим, с физическим присутствием, ну или же гибридным, да, то есть кто-то приезжает сам, а кто-то подсоединяется по интернету. So it is the combination of these techniques that I suppose have a good result to establish a good section or a good activity in a country. Поэтому вот такое соединение этих техник, подходов, я думаю, он дает хороший результат для усиления и развития секций в той или иной стране. It is like football. You must try 10 shoots into goal to find one which is effective. Это похоже на футбол, то есть нужно пытаться ударить по мячу 10 раз, чтобы один раз он таки попал в ворота. Thank you. Well, итак, есть еще вопросы какие-нибудь, или я могу продолжить задавать свои, потому что у меня еще есть несколько. Dear Ricardo, there is another question. Well, first of all, I see this idea very important that pleasant and unpleasant, or raga and dvesha, actually increase the ignorance or avidya. I haven't met this idea before, but it seems to me very important. So thank you for this idea. Я хотел прокомментировать, сказать, что вот эта идея, что влечение и отвращение рага и двеша усиливают неведение о виде. Мне кажется, это очень важная мысль. Я как-то раньше с ней не встречался в таком виде. Поэтому поблагодарил Рикарду за это. And Ricardo, could you speak a little bit maybe about the meditation techniques that you use, your practice? Does it help to overcome this lack of self-knowledge? Я задал вопрос, может ли Рикарду поделиться своим опытом медитации, какие, может быть, подходы он использует, практики, и помогают ли они преодолевать вот этот недостаток самопознания. The essential technique of Sri Ramana Maharshi is called Mahayoga Vichara. Ну, основная техника Шри Рамана Махарши называется, what is the name? Mahayoga Vichara, which means the self-inquiry. Называется она Махайога Вичара, что переводится как бы спрашивание или исследование самого себя. The essential technique is so simple, is only to ask to oneself, who am I? Основной подход в ней очень прост. Надо просто задавать вопрос, кто есть я? Кто я? But the importance is not to give an intellectual answer. Но очень важно здесь не давать просто интеллектуального ответа на этот вопрос. But to inquire means to observe in yourself the light from which the place of the inquiry or question is coming. Но наблюдать то место в себе, в своем сознании, откуда изливается свет и откуда, собственно говоря, этот вопрос исходит. When you are using this technique, the projection outside of likes and dislikes, at the moment at least, become less. И по мере того, как мы спрашиваем это и наблюдаем таким образом, то наша проекция самих себя наружу, таких чувств, как нравится, не нравится, приятно, неприятно, она в этот момент уменьшается. Which is difficult to see as important as it is. И это трудно на самом деле понять в полной мере важность этого. Is that the personal ego is dislikes and dislikes.
Но мы понимаем на самом деле, что личное эго, оно и представляет из себя вот эти личные чувства нравится, не нравится, приятно, неприятно. And the personal ego is the main obstacle to be overcome in direction to light. И личное эго — это и есть то главное препятствие, которое нужно преодолеть на пути к свету. If I can give you an example, И можно привести такой пример. Frank Sinatra was already tired or bored because all places he came, they asked him to chant "My Way." To sing the song "My Way". Yes, Yeah, yes. the song. Известный певец Фрэнк Синатра был очень утомлен и очень устал от того, что куда бы он ни поехал, его везде просили спеть "My Way", или песня, которую можно перевести как "Мой путь". He had a great variety of songs, but always they asked the same, "My Way." В репертуаре было огромное количество самых разных песен, но все время его просили спеть именно эту. So, generally, we are so enchanted to impose our way. Поэтому подобным образом мы обычно настолько имеем сильную склонность упорствовать в нашем собственном подходе, в нашем собственном отношении. Which is essentially our ego. А это, по сути, является нашим эго. That our personal relations are bad affected. Что из-за этого наши личные отношения страдают. This anyone who have a marriage will need to know, or the marriage will not survive. Это есть нечто, что должен знать каждый человек, который состоит в браке, иначе их брак может не выжить. But in the more deeper level, I suppose you have the book at the feet of the master into Russian already translated. Угу. Но на более глубоком уровне у нас уже есть книга у ног учителя, переведенная на русский язык. The beginning of the second chapter, absence of desire. И там в начале второй главы говорится об отсутствии желания. The master put the answer in very simple words. Учитель дает ответ в очень простых словах. As you probably know, this book was a teaching to young Krishnamurti who have only 14 years old. Как мы знаем, это учение было дано Кришнамурти, который был очень молод, тогда ему было всего 14 лет. So the master needed to make it simple. Поэтому учителю необходимо было выразить это все в простых словах. But it is very profound. Но, тем не менее, это очень глубокие истины. I will read some part of it. There are many people to whom the qualification of self, the absence of desire, is a difficult one. И цитата из книги: очень для многих людей вот это вот качество отсутствия желания является очень трудным, очень труднодостижимым. They feel it difficult because they feel they are their own desires. А для них это очень трудно, потому что они ощущают, что как будто они — это и есть их желание. That if the personal sympathies and antipathies are taken out from them, И что если личные симпатии и антипатии у них забраны, there will be no individuality left. то не останется никакой индивидуальности. But this is wrong. When you can avoid your excess of individuality or personality, which better. Но это не так, потому что если мы можем ограничить или устранить излишек нашей индивидуальности, а лучше сказать, конечно, личности,
which mean you are for the time of meditation reducing raga and dvesh, attraction and repulsion. Что означает, что в процессе и на время медитации мы уменьшаем вот это влечение и отторжение рага и авеша. Asking who am I, Задаваясь вопросом, кто я, you are diminishing the cloud of the ego. мы таким образом уменьшаем вот это облако эго. And some kind of spiritual light from our inner self or sun. И внутренний духовный свет нашего истинного Я, нашего Солнца, Which is Atma, and it rays as the rays of Buddhi or light of the consciousness. который есть Атма, и чьими лучами являются будхи или свет нашего сознания, Will infiltrate or come into the mind. они как бы проникают в наш ум, And so we have Buddhi Manas. и таким образом у нас получается будхиманас. This means Manas attracted from the Buddhi principle, which is an upper principle. То есть такой манас, который привлечен будхи, который является более высоким принципом. This is the main and more important instruction of Madame Blavatsky. Это основное и, может быть, самое важное наставление, которое мы получаем от Елены Петровны Блаватской. If we have the mind inspired by the spiritual intuition, we will win the game. Если мы обретаем ум, который вдохновлен этой духовной интуицией, то мы одерживаем победу. And the time will come we have completely clarity, but this comes from a procedure of meditation which can take many years or even lives. We are not in a hurry. И придет время, когда мы обретем совершенную чистоту нашего ума, но все это является последствием процесса медитации, который проходит не быстро и может занять всю жизнь, а также даже не одну жизнь, но мы не торопимся. Is that clear that we are so overcoming asmita and consequently even avidya, or maybe identification and ignorance? И таким образом становится ясно, что в этом процессе мы преодолеваем асмиту и авидию, то есть идентификацию себя с чем-то, может быть, с чем-то внешним, с чем-то внутренним, и также авидию, то есть неведение. That's yoga. И это йога. Thank you. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос у меня такой, как насчет роли искусства вот, да, для теософской жизни, для теософа, для духовного пути, какова роль искусства и насколько, может быть, можно получить помощь от вдохновения, которые произведения искусства могут нам помочь испытать. Another question is, what about the role of art in theosophical life, in spiritual path? How much can we be inspired by art, and how can it help us on our spiritual progress? You see, I suppose very important to understand that classical art was a way to uplift the mind. Я думаю, здесь очень важно понимать, что классическое искусство — это был как раз способ возвышать ум. But many interpretations of so-called modern art or postmodern art are more a cathartic way to put all the things outside. Да, но многие современные интерпретации того, что называется современное искусство или постмодернизм, это такой способ в плане катарсиса, как бы выбросить из себя все, что у тебя накопилось, все, что у тебя есть внутри.
I am not saying that the cathartic technique has not some kind of effect. И я не хочу сказать, что вот этот вот катарктический способ, как бы очистительный способ, относящийся к катарсису, он не может произвести какого-то хорошего эффекта. Because repression is not a good standing for meditation. Потому что подавлять то, что у тебя внутри, да, это тоже не есть хороший процесс в плане медитации. But if we are in favor of spiritual upliftment, then we must have classic ways of art, as Plato said. Но если мы стремимся все-таки к духовному возвышению, то нам надо иметь в виду именно классическое искусство, как говорил Платон. For example, in India, we use music for mantras. Например, в Индии мы используем музыку для мантр. So you are probably understanding that that's not the best way to use a electronic guitar. Ну и вы, наверное, понимаете, что электрическая гитара будет не наилучшим инструментом для таких занятий. But if you have an ancient sitar, you can make kind of music that will come into meditation levels. Но если вы возьмете древнюю ситару, то вы можете произвести такой тип музыки, который как бы войдет в вашу медитацию и поможет вам на некоторых уровнях медитации. So you can use the same technique for yantras or painting beautiful insights. So this must make order and upliftment. Вот, ну и можно использовать таким же образом технику янтры, то есть создание прекрасных картин, изображений, как бы выражающих ваши некие внутренние состояния или прозрения, но всегда создавая вот некое искусство для внутреннего возвышения. The same thing is with rituals. If rituals have become in a way to appeal to our sense of beauty. То же самое относится и к ритуалам. То есть если ритуалы становятся таким способом, образом действий, которые как бы мы воспринимаем это как нечто прекрасное. So if we see ritual as beauty and not only as so kind an obligation for God. Если мы видим ритуалы, которые делаются как нечто прекрасное, а не только как некое обязательство перед каким-то божеством. It will be not a repressive way, but a way of expression of beauty in our heart. Это будет таким действием, не связанным с подавлением чего-то, что находится внутри нас, но образом выражения той красоты, которая содержится в нашем сердце. So you have the mantras, you have the Masonic rituals, you have the Christian rituals. If you are able to use them in favor of an upliftment and not with fear or trying to conquest God by these ways. Да, поэтому все вот эти ритуалы, такие как мантры, масонские ритуалы, христианские ритуалы, если у нас есть способ использовать их для возвышения, а не как бы то, что мы обязаны делать из страха или чтобы обязательно получить что-то от божества. So our first and second generation of Theosophists, particularly Bezan and Leadbeater, were much in favor of the so-called parallel movements of the Theosophical Society. Это будет очень хорошо. И вот первое и второе поколение в нашем теософском обществе, теософов, особенно Безан и Лидбитер, очень благосклонно относились к так называемым параллельным движениям в теософском обществе. And particularly Jina Rajadasa, our fourth international president.
Особенно Джина Раджадаса, наш 4-й международный президент. So, if we understand all these mantras, rituals, paintings, musical art can be ways to uplift ourselves in favor of buddhi or buddhi manas. И таким образом, если мы понимаем, как это, то мы можем использовать все вот эти мантры, ритуалы, картины, музыкальное искусство для того, чтобы возвысить наше сознание и получить вот это вот воздействие будхи. So sometimes this is misunderstood and there are conflicts between the members because some are saying this is a deviation from the main theosophical purpose, but it is an art, so to speak, approach. И поэтому иногда возникает недопонимание этих вещей, и даже конфликты случаются между членами, которые думают некоторые, что это некое отвлечение от основной теософской работы, от основного теософского направления, но на самом деле это просто такой подход к тому же самому через искусство. So, which I think, from my experience, is important, is to sustain that there are parallel movements, because not all the theosophies will like them. И поэтому мне кажется, что важно понимать, что есть вот такие вот параллельные движения, которые важны, потому что не всем теософам понравится только что-то одно. But it is a side like Ishvara Pranidhana is very important in preliminary yoga. Но как Ишвара Пранидхана очень важна в подготовительной йоге, to develop a kind of devotion as well as the way of beauty. It's important for the spiritual development. Она имеет в виду, что очень важно развивать некую преданность, так же, как и чувство прекрасного. Да? Это важно для внутреннего развития. In fact, the preliminary yoga has something to will, something to study or intellect, and something of love. The three are a whole and expresses the 3 points of the logos or aspects. На самом деле предварительная йога имеет что-то для воли, что-то для изучения или интеллекта и что-то для аспекта любви. И эти три являются аспектами логоса. It's important to have a holistic approach, not to have a one-sided development, sometimes only the mind, or sometimes only the heart, or even only the will, because in some moment we will have a fail if we don't have the three a kind of a tripod to give us stability. Поэтому, да, важно не одностороннее развитие, а холистический подход. Если мы развиваем только ум, или только сердце, или только волю, то в какой-то момент может получиться так, что мы потерпим поражение на каком-то этапе, потому что, чтобы стоять устойчиво, нам нужно вот эти три основы, как у треноги. I am absolutely sure that Isis will give you a good suggestions on ritualistic approach. Совершенно не сомневаюсь, что Изис может дать вам хорошие рекомендации в том, что касается подхода, связанного с ритуалами. To those who like them, of course. Ну, и это хорошо, конечно, для тех, кому нравится именно такой подход. Even Madam Blavatsky has the 32nd degree on adoption Masonics. И даже у Елены Петровны Блаватской была 32-я степень масонского посвящения. Thank you very much. That's very, very interesting. Thank you for sharing the precious ideas. Я благодарю Рикардо за очень важные, ценные идеи. Большое удовольствие их слушать, думать об этом, обо всем. Наше время закончилось. Наверное, мы будем закрывать нашу сегодняшнюю встречу.
Well, dear Ricardo, thank you again. Our meeting has come to the end, and we will finish our today's meeting. Thank you, and we hope to meet you again and welcome you again to our events. Thank you so much for the opportunity. We are at your disposition. Thank you. Поблагодарил Рикарду и сказал, что мы будем ждать его на наших встречах в будущем. И Рикарду тоже поблагодарил за возможность и сказал, что мы к вашим услугам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.